From the vast reaches of the Mongolian steppe, an army of over 100,000 men swept aside all resistance, claiming territories that spanned continents. Their leader, Genghis Khan, proclaimed his life's ambition was to unite the world under one empire. Having conquered the East, the Mongols turned their attention to the West, where they would come face to face with some of the greatest armies of medieval Europe. Would Genghis Khan's legendary warriors finally meet their match? By 1221, the Mongols had taken cities throughout Asia, generating vast amounts of tribute from those they conquered. The West, however, was still an untapped resource. Genghis Khan sent his trusted generals, Jebei and Subutai, to attack Europe. With an army of 20,000, Jebei and Subutai took the West by surprise, raiding cities and destroying armies. Within 2 years, they had the prosperous Rus territories in their sights. But in their way was a Rus army of over 40,000 men. Outnumbered, Jebei and Subutai turned and started to head back east. The Rus sensed an easy victory and set off in pursuit of their retreating enemies. For 8 days, the fast-moving Mongols stayed just out of reach. Then, Jebei and Subutai set their trap. They lured the Rus across the Kalka River and turned to fight. The Rus had fallen for one of the Mongols' most effective tactics, the feigned retreat. The stage was set for the Mongol army to test themselves against Europe's finest. السلام عليكم، كيف الحال؟ محمد معكم من الألعاب. رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من Age of Empire 4. مثل ما شفتوا بلشنا بمنغوليان امبرير أو الإمبراطورية المنغولية. نحن حاليا عم نحارب الروس، واليوم حلقتنا حتكون حلقة يعني قوية إن شاء الله، لأنه حنكون في عنا معركة بيننا وبين الروس على الكالاكا ريفر أو الكالاكا أو نهر الكالاكا. حلقتنا اليوم ب 1213، بس الحملة الأوروبية أو الحملة المنغولية بتضل مستمرة لل 2273. تابعونا حتى تشوفوا شو راح يصير بهالحملة المنغولية، وحتى نشوف شو التغييرات بالجيش المنغولي والجيش الروسي. فاللي ما اشترك بالقناة لا ينسى الاشتراك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أول بأول، لأن الحلقات عنا كثيرة، وإن شاء الله راح نحاول نغطي لكم كل المهمات تبعية لعبة Age of Empire 4. بالإضافة نحن في عنا قناتنا الثانية ألعاب، اللي عم جرب عليها كل الألعاب الجديدة أول بأول. كمان اللي بيحمه واللي بيحب يتابع الألعاب الجديدة وبيحب يتابع تجربة الألعاب لا ينسى الاشتراك بهذه القناة ويفعل زر الجرس حتى يوصله كل جديد أول بأول. خلينا نشوف الجيش المنغولي شو عنده وشلون حنبلش بأول معركة مع الجيش الروسي على نهر كالاكا. يا سلام، هلا هيك هذا الجيش المغولي، هذا الجيش الروسي اعتقد احمر، وهذا الجيش المغولي منغول عم يحاولوا انه يجروهم للجيش الروسي للفخ حتى يقتلوهم. هذا طبعا هذا الفخ راح يخسر الروس. المفروض كل طاقاتهم او كل جيشهم بدون ما يقدروا. شايفين هذا وعوب الفخ وسيطروا عليهم الجيش المنغولي بطريقة قوية. مهمتنا اليوم هو اننا ننصب كمين للجيش الروسي بهي المكان هذا،
ونحاول انه نقتلهم ونقضي عليهم. He would stage a full-scale ambush on the vast ونحاول Rus ان army. نقضي عليهم قبل ما يجي الجيش الروسي. هلا اعتقد اليوم لازم Subutai directed his warriors to split up and lie in wait for the enemy. لازم نحط هون اول قسم، وعندنا هون ثاني قسم. وهذول كمان يجوا لهون. هذول تيجي لهون. كأني حاسس انه بيحكوا بالعربي، انا ما حاسس انه بيحكوا بالانجليزي. ولا منغولي حتى. اوكي نفترض ان نحن هون مخفيين. ايوه تمام. هلا For Subutai's strategy to be effective, he needed to spring his trap before the Rus recovered from their long pursuit. في عنا هذا الملك. هلا الملك هذا نجر فيه الناس لهون، نسحبهم لهون. He sent his most fearsome Mangudai horse archers بس قبل to draw the Rus quickly towards the ambush site. These highly skilled warriors could fire their bows rapidly while riding at speed. وهدول ثلاثة. تمام؟ اوكي. هلا تعال شوف يا ملك، اسحب لي الجيش هذا كلياته لعنا. جيب لنا هذا الجيش لشوف. بما انك The سريع Mongol انت. provocation was effective, and the Rus hastily pursued. Perfect. The Rus army had fallen for the feigned retreat and rode straight into the Mongol ambush. With the enemy surrounded, Subutai's battle-ready warriors descended from all sides. حلو. كمان امهل 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 امهل. هلا مش الحال. تعالوا انتوا رقم 2. تعالوا. انتوا رقم 3. تعالوا. هجوم. تعال هون وبيدي هون. كفو. دون. هذا الشغل الصح. خذوا على الجيش رقم 1 كله. والله بضايات. اقتلوهم. ايوه. The Mongol ambush was devastating, and Rus numbers were reduced to a few desperate stragglers.
Seeing the fate of their comrades, the last Rus encircled themselves in a makeshift fort of baggage carts. هون هاد خطك هون. في عنا حفنة بسيطة. اول شي نجهز حالنا بعدين نروح عليهم هجمة رجل واحد. ليتس جو. ما بي عندهم غير الجيش البسيط هذا اللي هون. مفترض انه يكون بسيط، ما بعرف اذا بسيط ولا لا صراحة، بس مفترض منطقيا انه يكون بسيط. اها تعالوا انتوا لهون. حاول نجرون. ايوه برافو. ممتاز 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 ممتاز. ما بي غير الكم واحد. ايه اكلون. برافو. آها. The Rus stockade fell. Despite a valiant last stand, the remnants of the Rus army were cut down. الروس قتلوا فرق. Spurred on by the crushing victory at the Kalka River, the Mongols advanced ever further into the heartland of the Rus. هلا رجعوا الروس لمكانهم، ونحن اخذنا مكاننا في هاي المنطقة. وهلا نشوف الحلقة الجاية شو حيعمل المغول بالروس. تابعونا بالحلقة الجاية، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى ما يفوتكم ولا حلقة. كمان لا تنسوا الاطلاع على قناتنا الثانية الألعاب اللي عم نجرب عليها كل الألعاب الجديدة أول بأول. حلقتنا وصلت لآخرتها، قبل ما تروحوا راح أترككم مع هذا الفيديو، ومن بعدها بنشوفكم بالحلقة الجاية على خير إن شاء الله. In the noise and confusion of battle, communications were vital. One solution was the use of message arrows. Signal arrows can be used to send messages to your drone troops. Faster than a man, faster than a horse. It was the quickest way to communicate in the heat of battle. Whistling arrows were blunt, and most importantly, they announced their arrival. But they weren't just used to pass written messages. When shot in a volley, whistling arrows could be loud enough to signal to a small group of warriors, telling them both where and when to attack. On hearing the sound, they would gallop in and strike where the arrows landed. However, a much louder sound was required to sound the retreat or to communicate to the whole army. That was the job of the war drums.
Mongols also used gongs, and the combinations of drums and gongs gave the Mongols a wide array of signaling options. We do not know the exact rhythms they used, but basic commands could be conveyed with different percussive patterns. They enabled the Mongols to communicate with their own forces and strike fear into the enemy. They were the heartbeat of the Mongol army.